a priest from Ruanga actually, who we could have forgot. But this priest was supposed to have a sermon Sunday asubuhi, lakini alikuwa lodging, alafu anakuja na kuwekelea hiyo mikono ambayo amelala akiekelea watu wengine na maovu, na wewe unakuja unajiuliza kwa nini hautaiendesha gari kama huyo pastor unamuomba anakupromise gari. Sisi tutaziendesha, tutafanikiwa na tutakuwa na makubwa, kwa sababu sisi hatuweki imani kwa mtu. What's up, guys, and welcome back to Mungai Eve Media. My name is Shikogita, and of course, this is your number one online TV. Today, we have a guest. Mwenyewe nimeweza kumtoa pale hivyo TikTok, anajulikana kama Baba Kali. Baba Kali did a video ambayo we also posted pale hivyo kwenye Facebook, and most of you wanted wanted to hear much from him about churches, the arrest of Pastor Ezekiel and mambo kama hayo. And as we speak, of course, jana pale hivyo Shakahola aliweza kuingia, I think phase 4 or 5 of the exhumation of bodies. Sahi watu ambao wamesha exhumiwa pale hivyo imefika 350 at least. So first of all, introduce this your camera to your people. Well, good people. My name is Baba Kali, as you all know me, and I'm grateful to be here. Thanks. Nashukuru sana kwa kuni-invite. Tuchape story. Tuende tu pale hivyo direct to the point ambapo uliweza kufanya hii video a couple of, I'd say, months ago of the arrest of Pastor Ezekiel na mambo ambayo yalikuwa na surround that whole issue, Pastor Mackenzie, vitu kama hizo. Hebu tuambie first of all much about it and whatever you said in that video. Well, the reason I recorded that video, as you all heard, ilikuwa imetokana na story nilikuwa nimechapiwa na my best friend, or rather I can say even is a relative. So nika compile na zile vitu zilikuwa zina happen that time, because ilitushika sisi wote on shock. Kila mtu alikuwa hajui what is going on, and we needed some kind of an explanation from anyone mwenye anaweza tu explainia a little bit. So ndo maana tukafanya ile video, na tukifanya ile video tunaongea ukweli wa mambo venye mambo ground iko. If I tell you the truth, that friend of mine walikuwa na mama yao ambao alikuwa msick, na after kusikia story ya Pastor Ezekiel na venye anaponya, waliamua kumpeleka pale. Walitoka hapa Nairobi wakaenda mpaka Mombasa. They stayed in Mombasa for like 1 day kwa our relative as well. Alafu wakashika safari mpaka pale kwa Pastor Ezekiel. So after walifika pale kwa Pastor Ezekiel, of course there's a line. Watu ni wengi wanataka kumuona, kwa sababu story ya Pastor Ezekiel it's like a bushfire. Inakuanga imeenea Kenya mzima. Na hatutaki kumpinga, hatutaki kusema afanyangi kitu ya ukweli, but we want to say as it is, as it happened, because truth is truth and we can't hide from truth. So after walienda pale, walikaribishwa na maasha, na kuna wafanyikazi wengi sana mahali pale, na wakakaa pale like 2 to 3 days. So after kukaa, madam lazima angerudi Nairobi ndo arudi job. So aliacha mama yake pale akigojea, alipatia mtu moja nafasi, akampatia majukumu, responsibility, angalie mama yake kitu atahitaji ndio aweze kumfikisha kwa pastor. 2-3 days hakumfikia. Pastor was not there. Alikuwa na run some errands zake Nairobi, wapi anakuja, anawaombea wenye wako kwa line na anaenda hivyo. So venye huyu madam aliangalia kaona huyu pastor ni kama atakaa for a very long time kufikia mama yake, waliamua kumchukua na kumrudisha hospitali. And that's how this story came up. So that watu wanakufia pale kwa Pastor Ezekiel, not necessarily yeye ndio anawaua. He has no guns that anawashoot, but watu wanakufia pale wakimgojea. So if it was not for this woman kwenda kupick mama yake pale, it could be another story. Unfortunately walikuja wakampeleka hospitali na things was not well. Alikuwa ametrollate because it was cancer, and that's sorry for another day. But it's true, watu wanakufianga kwa Pastor Ezekiel kwa line, and that thing is not it didn't come from one person. That is just a one person that I get to interact with, na ndo akanichapia hiyo story. There are many people, and the link up between Pastor Ezekiel and Pastor Mackenzie came along that thin line. Yeah.
Please, talking of the link up between Pastor Ezekiel and Pastor Mackenzie, of course, after the Shakahola thing, tuliweza kuona Pastor Ezekiel a few days later aliweza kuarestiwa. And talking about link up, able to tueleze maybe what exactly happened? Yeah, okay, this is how it happens. Look over this. Huyu madam alipeleka mamake pale aweze kuombewa. So if anything happens, God forbid, angekufa. Would you really tell me that Pastor Ezekiel na wafanyikazi wangepigia huyu madam wameombea mamake amekufa? No way. So what they normally do, this is what they were doing. Ukikufia kwa line ama umepatiwa hiyo nafasi ukae pale, kwa sababu pia kuna watu wametoka mbali, Kisumu wapi, huwezi ombewa siku moja na urudi. So ulikuwa unakaa mahali pale. And remember this, ulikuwa unakunywa madawa. First thing first, ukifika pale kwa ile church unaambiwa usikunywe madawa. And it's not just Pastor Ezekiel's church. We want not to just say Pastor Ezekiel is the worst. It's all the pastors in this country. Ukienda kuombewa kwa pastor yoyote anakuambianga uweke madawa wapi? Kando. So ukiweka madawa kando, unaanza kunywa zile maji wanakupea. If anything happens na ukufe, hawezi pigia familia yako. They try anything, everything possible to dispose this body. And now, that's why you had Pastor Ezekiel na ile mochari walikuwa nayo hapo karibu. Hiyo ilikuwa jirani yake, walikuwa wanakuru. Because bodies zilikuwa exhausting. Mili ilikuwa mingi kwa ile mochari, ambapo hakuwa wanaweza kustahimili ile mili pale. So wakakuwa wanakuru. Kwa sababu huu ni kama anaona ananyang'anywa biashara, aache kupeleka mili pale. And now, this is where the link up between Pastor Ezekiel and Pastor Mackenzie. To dispose these bodies, they needed someone bold enough to dispose hii mili. Nani alikuwa? Pastor Mackenzie. So this means wale ambao, because as per yesterday we had at least 350 bodies already exhumed, na bado ile shughuli bado ilikuwa inaendelea wakiingia think phase 4 or 5. Does this mean wale ambao washapoteza maisha, wale ambao wameshatolewa kwenye zile makaburi, most or rather kunao ambao wametoka kwenye ile kanisa ya Pastor? Exactly. And when the DNAs zitafanyika, mutajionea. Because there's no way Pastor Mackenzie or rather Pastor Ezekiel could be arrested hivyo tu bure. There was a link up because the government knows everything and they knows everywhere. So they know exactly, the DCI knows exactly what happened. And they know really this thing, how it was working. And that's the reason you saw after Ezekiel ameshikwa, they didn't take long. Wakashika Pastor Mackenzie ameshikwa, hawakukaa sana, wakashika Pastor Ezekiel. Kwa sababu gani? They wanted to know how many bodies zenye zimepelekwa kwa Pastor Mackenzie kutoka kwa Pastor Ezekiel. But the good thing with Pastor Ezekiel, akona mula. He has money, so they can divert the justice, but the truth will remain the truth. Because Pastor Ezekiel and Pastor Mackenzie hawakujuana jana. There's a story that Pastor Mackenzie aliuzia Pastor Ezekiel TV yake. So they know each other. And if we are in the same business, actually we know the secret of our business. We know the challenges of our businesses. So the reason, the soft target ilikuwa Pastor Mackenzie. Juu yeye hangeweza kumexpose. He's a buddy. They have been together. They know each other. So when we are saying Pastor Ezekiel is not innocent, and if you are saying wrong, the government and they should come and tell us you are wrong. You should not be insinuating or speculating about Pastor Ezekiel. This is what we saw from Pastor Ezekiel. But as we are talking from now, the government is still doing investigations about Pastor Ezekiel. At this point, I don't know, najua watu pia watakuwa divided. Now, do we blame now the church or rather the members or sisi kama wa Kenya or the pastors? Because umetuambia hapa hivi hakuna pastor ambaye anaua watu, lakini watu wanakufia kwenye makanisa. Labda for example in this case where people are waiting to get to the pastor ombewe. Who is to blame? Swali mzuri sana hiyo. Very good question. And I want to give you an example. If today you open a business, a hotel to be precise, uze chakula, uze watu chakula mbaya, nani anafaa kublemiwa? Ni hoteli? The whole
I mean kila mtu ambaye ako kwa hiyo kitu anafaa kuwa blamed. The government, because wanafaa kuja wachunguze ile chakula unauza. They are the one to regulate and to know what you are selling to people. All right? The hotel itself, kwa nini inauza chakula mbaya? And pia wale watu wenye wanaenda kukula, ama wale watu ambao wanaenda kukula kwa ile hoteli hawafai kuwa blamed into that much, because you see followers, they are going there to look for hope, faith. Kwa sababu ni mtu umepeleka, you can imagine, umepeleka mama yako hospitali Kenyatta, ametibiwa for more than 5-10 years, hajaipona, wamekukula pesa. Umepatana na mtu moja kwa street, amekwambia mimi nilikunywa maji ya Pastor Ezekiel, nilikunywa maji ya Pastor Nganga, nilikunywa maji ya Pastor Kiuna, nilikunywa maji ya pastor mwingine yoyote hapa, within 2 weeks nikapona. Si utakimbiza mama yako pale ama mtu wako pale? So these followers hawaendi pale kwa sababu wanataka kuenda. Wao ma followers wanaenda pale kutafuta faith. Let me shock you. Do you know these pastors and these men and women of cloth, the lifestyle they live, it's because of those followers. Because wewe ulienda ukaponywa, sawa sawa, maybe hata ilikuwa allergy, ukakunywa maji ukaachana na zile dawa zilikuwa zinakudhuru, wewe ukapona, wewe ukaamini ni ile maji ya pasta. So you come back na unapatia pasta gari mzima atembelee. Wengine wamekata shamba. I have a woman alikata shamba yake akapatia the same Pastor Ezekiel pale Muranga, I think it's 4-5 acres, ajenge church yake pale. And kama mimi nasema uongo, watu watakuja na waseme mimi nasema uongo. But hizi vitu hufanywa chini ya maji. Tumeona watu wamekata mashamba zao, wamepatia mapasta magari. Ushaelewa? Kwa sababu ya ile faith uko nayo kwa mtumishi wa Mungu. So when you see these followers going there, they should not be blamed. Actually, the person that should be blamed is the government of Kenya. And now that we have a president, His Excellency President William Ruto, na ni mtu mkweli, ni mtu mungwana, ataangalia hiyo mambo na akona truthful man pale, my friend Mr. His Excellency Gachagua. Wataangalia hii mambo yote. Kama ni uongo, waseme ni uongo. Kama ni ukweli, waseme ile ya ukweli ni ya ukweli. Because there is no way 300 plus followers wanakuwa exhumed. Do you know that is a massacre? Hapa Westgate walikufa watu 68. It was all over the world. Pale Shakahola, it's more than 300 people. Nobody is talking about it. That is a massacre. Hapo mahali panafaa kujengwa monument, ndio ikue funzo, na wale pasta wahukumiwe, ndio ikue mtu wote atapatikana alihusika ahukumiwe, ndio ikue funzo, isikai happen kwa generation yetu. Let me ask you, because right before you uploaded that video about the arrest of Pastor Ezekiel and his relationship to Pastor Mackenzie, you also uploaded a certain video. It was a recording of a TikTok live of this lady who had a wound kwenye mkono, and she says kwamba aliweza kwenda kwa kanisa la Reverend Lucy Natasha, na alipomwonyesha hiyo the wound, akamwambia kwamba amerogwa, na sababu amerogwa atampeana kwa, I think it was a fellow pastor alikuwa anaitwa Nyaga or something, akamwambia lazima atume kiasi fulani cha hela. And I don't know what you have to say about churches, because off camera you also talked to me about people selling faith. You see, that's what I've been talking about. Before the pastor heals you or the purported healing, lazima kuitisha pesa. And I want to tell Kenyans, mahali popote ukitaka kujua characteristic, one of the characteristics of fake churches ni mahali utaitishwa pesa. Because hii healing kama ana heal amepewa na Mwenyezi Mungu bure. Kwa nini anaitisha pesa? Kama maji anakuuzia kwa nini na amepewa na Mwenyezi Mungu bure? Tunaelewana? So huyu mama ambaye alikuwa na rate story yake pale TikTok, the reason that she was bitter, it's because Pastor Natasha alimwambia kwamba amerogwa. Ushasikia? Na hii ugonjwa unaweza sikiliza vizuri sana, alikuwa anasema ako nayo miaka 5. But anasema amerogwa, na kama nyinyi mnavyojua urogi huwezi kaa nayo miaka 10. Ukirogwa siku 2 mambo ina happen. Lakini hii ugonjwa uko nayo miaka 5, unafaa ujiulize hii urogi inakaa miaka 5, kwani inanigojea nifanye nini? But akasema amerogwa na amtumia certain percentage of pesa ndio aweze kumuombea. Wewe jiulize, ndugu yangu, dadangu uko pale. Wewe uko Germany,
uko US, mtu anakuombeaje akiwa hapa Amerika hiyo maombi kufikie? Yaani unataka kuniambia Mwenyezi Mungu ni mjinga sana, anagojea tu maombi ya mtu fulani ako Kenya akuombee ndio wewe upone? Really? It doesn't work like that. So this woman was bitter because she was trying to tell people, like the way I tell people, this thing is not working. This woman is telling me to send the money. But you know the problem, hakunanga receipt kwa church. Unless kuna M-Pesa siku hizi unaweza onyeshana. Hakunanga receipt ati ulituma do ama nini. So these people, they get away with this thing for free. So huyu mama assume alituma pesa ama hata angetuma tena na hajapona, angeenda kulilia nani? Nowhere to report unless aombe Mwenyezi Mungu tu amlipishie. So that is the reason these gullible followers are following these men and women of cloth, being told that faith itakuponya. What you really don't know, wewe mwenyewe unaweza jiombea kwa Mwenyezi Mungu na akuponya direct without permission of anyone. Let me ask you, of course, out of these videos na nyingi ambazo umeweza kufanya, and I saw many people asking you, and I also want to know, are you a Christian? Swali mzuri sana. No, I'm not a Christian, or relatively let me say I'm not a religion person. Because number one, me, I'm not an atheist. I grew up in a Christian family. All my family members are Christian. I went to a Christian school. I went to a Christian high school. But me personally, I'm not a Christian, to be precise. I'm not a religion person. I'm not a Christian. I'm not a Hindu. I'm not a Muslim. I'm not a religion. But I believe in God. I believe in Almighty God, such that I'm not an atheist. Off camera, you told me that this was out of vitu ambavyo uliweza kujionea, na labda tungependa kujua issue ilikuwa wapi ama nini ilisababisha labda kwako wewe kuamua you're not going to follow this religion. Okay, mimi nilikuwa mtu wa church sana na nilikuwa naenda church. But siku moja kuna pastor wetu, nilikuwa youth pale. So kuna pastor wetu kulikuwa na harambee a certain Sunday ya youth. But akatuambia akatuita youth leaders. I think we were 5 or 6. Akatupatia kila mtu a certain amount of money. Akatuambia in cash. Akatupatia 15k, 20k, 30k, hivyo. Akatuambia zile vitu zinauzangwa kwa church. For example, kama ni kuku, mnajua venye vinauzangwa, zinakuja zinawekwa pale. Mkiona imefika pesa fulani, wewe unajitokeza, unatoa. Shaelewa? So that time nilikuwa kama kuku imefikisha 2k, wewe unatoa ile 1000, ndio hii kitu iendelee nini? Kuongezeka. So after tumemaliza harambee, nilikaa chini nikajiuliza, why was pastor dishonest? Why was he concerned about the money more than the integrity? Used as a challenge to other people. Exactly, and this is how these people does. Let me tell you, if you see a pastor being given a car by a congregant ama a follower, my friend, hiyo ni kipindi. Hizo ni drama. Hakuna mtu anaenda ananunua gari ati anakuja kupatia pastor hivi bure. Some of these people, what they normally do, pastor tu ananunua gari, anakupatia wewe ukuje umpatie pale kwa church. So these other people can be challenged. Kama fulani alipeana gari, si hata mimi naweza peana bike. Si hata mimi naweza peana 3000. That's how these people does. So wakati sisi tulikuwa tunatoa ile pesa, I came and I started realizing, why is these people dishonest? They are telling us to be honest. They are telling us to have integrity. Why is it not to them? Mimi nikaanza kujitoa pole. So that was one case. And the other case is of my friend who was having his dad who was very sick. Na babake akiwa mgonjwa, alikuwa anaenda church anasema, tufanyieni harambee, tuongezee hizi pesa, tumpeleke India. Unfortunately, the church didn't even bother. Walikuwa wanamwambia mlete church tumuombe na atapewa na followers mwenye anataka. So walikuwa kila time akitaka kufanywa mwenye anataka. So wanaenda, baba yetu kila Sunday ako church, nyinyi ni mtu wa church, mnangojea tu akufe tu ndio mkuje. But hawakumfanyia harambee. So these guys waliuza mpaka shamba ya familia wakapeleka baba wakatibiwe. So venye alikuwa ananiambia story, we were talking about this thing. Nikakuja nikajiuliza, why religion then? If it can't help me when I'm alive, it can only help me when I'm dead. Kukuja tu kunizika. Because as I was telling you, religion inakuwa, the philosophy of religion is to give hope and faith. Then I didn't see hope and faith in religion. And that's why I got away from it. Because
if I cannot have faith and hope in church, I can get this hope in elsewhere. Then there's no reason for me to stay there, giving tithe and reading one book and telling me, Bible, you should read the Bible only. I am not entitled to read any other book, any other religion book. I should read only the Bible. If he's a Muslim, lazima asome Quran. Hakuna kitabu ingine. But me, mahali niko, I'm free to read any other book. I read many books that they enlighten me about the faith, about the hope of the life that we are living. Yeah. I was watching the 1 p.m. news today, and I think the committee that was formed after the Shakahola thing, walikuwa wanachukua maoni kuhusiana na the regulation of churches. I don't know whether it's something that you personally would recommend. Exactly. Actually, if there's something that I should recommend, is the regulation. It's late back, by the way. Regulations zinafaa zifanyike before anything else. Actually, I should suggest that we should close every church in Kenya for the next 2 months. Then we can have an audit of every church in this country, and for every father and pastor and reverend and prophet of this country, in this country. And the reason I'm saying this is because these pastors are driving fuel guzzlers. Na kazi yao ni kuhubiri Sunday peke yake. Si ndio? Wewe unafanya kazi from Monday to Sunday, wewe unampelekea tithe, unampelekea fungu la 10. Yeye wanasema iko kwa Bible, tithing. Actually, iko kwa Bible. But today, wewe unafanya kazi ya media. Ukienda ubariki pastor na kamera moja kama tithe. Kuna mkulima ako pale Eldoret, ametoa shambani 10 bags. Akipeleka church pale ngunia moja. Do you know in church, actually, kuna semekananga nyumba ya Mwenyezi Mungu hakuna kitu inakosanga. Every good is in the house of the Lord. Nyumba ya Mwenyezi Mungu iko na kila kitu mzuri. Mtoto mzuri ako kwa nyumba ya Mungu. Bibi mzuri anapatikana kwa nyumba ya Mungu. Gari mzuri iko kwa nyumba ya Mungu. Unajua ni kwa nini? Because pale kitambo, the reason inasemekana hivi ni kwa sababu wewe kama ungelikuwa unatoa fungu la 10 kulingana na venye Biblia inasema, ulikuwa ukipata mazao yako, unachukua ngunia moja, in every 10 unapeleka pale. Mtoto mzuri, watu walikuwa na wadedicate mpaka kwa church. Unaweza soma mpaka mambo ya Hannah and Samuel. Alipeleka the firstborn anamdedicate kwa church. This is the reason ulikuwa unasikia kila kitu kizuri kinapatikana church, kwa sababu mtu alikuwa anapeleka kitu kizuri kwa Mwenyezi Mungu. And this is the reason you see today ukipelekea mahindi kwa kanisa hata hawezi chukua. Ama wanauza pale. Ama hata unaonekana kama umechizi. Kama if you are rearing chicken, uchukue mayai upeleke kwa church. Do you know kuna mtu akonjaa pale, lakini hawezi chukua hiyo mayai wapatie mshirika moja. What they are concerned ni pesa. Wanaweka pay bill na till. You even wonder. Lakini ukisema mimi ile kazi nafanyanga wacha nipeleke fungu la 10, hawawezi kubali. And unaweza nitolea mtu moja. There's a pastor niliona, Pastor Kengei. He's trying. Niliona ameweka ile kwa church yake, ameweka mahali watu wanakula. Ukiwa na shida unaenda unatolewa unga. That's how the church should be. And I would like these pastors waende pale kwa Mr. Kengei, waangalie venye anafanya. They should emulate him. Actually mimi hata nitampelekea shilingi 5,000. Kwa sababu niliona anafanya kitu ya maana. Lakini hawa mapasta wenye ukipelekea pesa anatoka zinawekwa kwa account, anapanda fuel guzzler, yeye anaenda. Alafu wewe unaenda Kayole, unaenda Mkuru na una hata chakula. Faith gani uko nayo kwa church? Not we are opposed to church, but there's no faith, there's no hope. People are dying in these churches, man. People are struggling in these churches. People have given up about churches. Ni venye watu hawezi jiongea. Let me ask you in a few seconds tukimalizia, out of you now being out not so much into religion and of course criticizing and okay, you call it telling the truth to the society, relationship yako na watu imekuaje? Relationship yangu na watu, it has changed. Sometimes you are walking around and you feel maybe you can be attacked because unajua wa Kenya pia they take things personal. We have know that democracy that unaweza jiongea. But what I say is, you see, as we are talking right now, kuna watu wanaomba saa hii kwa kanisa na kuna watu wanafanya kazi. Wewe jiulize swali moja. The religious people in Africa,
wenye wanasemekana they are so religious sana sana ni Africa and East Africa to be precise, but we are poor. China, they don't believe in God. They don't, hawaombangi Mungu, wanaomba sijui Buddha na ng'ombe, lakini ndio wanatutengenezea hizi mabarabara. Unaona hizi mashini za kuchimba ndio wao wanatutengenezea, because they have used their time and mind to invest in something that will help their generation. But we Kenyans, we African, tumeweka mind yetu kwa religion like it can help us. So as I was telling you, religion, there's no way religion will help you achieve your dreams unless you yourself, you pray to God directly without going to kando kando. Because wacha nikuulize swali moja. Leo hii ukikutana na Muislamu hapa na uweke Mkristo hapa, wataargue. Waseme Quran ndo mzuri na Bible ndo mzuri. Christian atasema Bible ndo mzuri, Quran, na yeye Muislamu aseme Bible ndo mzuri. Wao waseme Jesus Christ is the Lord, wao waseme Muhammad is the true prophet. Lakini wakiachana hapo, watasalimiana na waseme Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja, lakini hii process ya kwenda kwa Mungu ndo inadifa. You understand? And that's where the religion comes, and that's where the scammers come in between. Because waliangalia wakaona mahali muna confuse, wakaamua hapa ndo tutaingilia, tuuze faith na ndo tutakulia. So, mbona hujajiuliza mbona hakunanga shetani wawili? Because you never see people argue. We will argue and say devil is one, na devil ni mbaya. Lakini why is there numerous religion and denomination believing in different things, but devil, shetani ni mmoja? Wow, I don't know what guys you have to say about this, and I think it's a conversation, quite a conversation. But before we finish up, pale hivyo kwenye mitandao watu wakufuate wapi, na pia before wape your handles in 10 seconds just advise them, waambie. Mimi kitu ningetaka kuambia Wakenya wote, ile kitu muhimu sana ni kujijua wewe na Mwenyezi Mungu mnaitanishwa aje. That is the reason you are living today. Because if I'm so holy than any other person, I could not be living today. Mungu anafanya kunyeshe kwa maskini, kwa tajiri. Mpaka Indian Ocean kwenye kuna maji, Mungu anafanya huko kuwe na mvua. Sasa wewe jiulize swali moja. Mtu amekuzia aje maji ya hope, na ili Mwenyezi Mungu anakujua na anaweza muomba direct na akusikie. Mimi ningetaka kuambia followers wangu, ningetaka kuambia Wakenya wote mahali wananisikiza, tafadhali, kama umeambiwa upeleke mgonjwa hospitali, just go to hospital. Hii maji iweke as a catalyst. Inaweza mponya na ikatae, but fuata kile daktari amekuambia. Your faith and your hope is with God himself. Hakuna mtu wa hapa duniani, hata hao wenye wanaomba, mwenye alikufa Sunday, ingelikuwa yeye mwenyewe ndo anasikiza Mungu direct, alikufa akaenda kufanya maovu, hakusikika na Mungu. A priest from Murang'a. A priest from Murang'a actually, who we could have forgot. But this priest was supposed to have a sermon Sunday asubuhi, lakini alikuwa lodging, alafu anakuja na kuwekelea hiyo mikono ambayo amelala akiekelea watu wengine na maovu. Na wewe unakuja unajiuliza kwa nini hautaiendesha gari kama huyo pastor unamuomba anakupromise gari. Sisi tutaziendesha, tutafanikiwa na tutakuwa na makubwa, kwa sababu sisi hatuweki imani kwa mtu. Hata hiyo Biblia yenyewe imekataa kuweka imani kwa mtu. Imesema uweke imani kwa Mwenyezi Mungu. Hata Jesus Christ mwenyewe hakuna mahali alisema muweke imani kwangu. Alisema tuweke imani kwa Baba aliye mbinguni. So mimi sitaki kukriticize kila mtu mahali anaomba, but I want to tell you, me, I'm not an analyst. So you should not come and attack me because I'm saying about your pastor or everything. We should have a conversation, a candid conversation as a youth, as people of this country. In fact, we should have a forum to discuss these pastors, these wrong men and women of cloth, why they become richer every day and why we followers, we are coming poorer every day. Because it will take you, my friend, it will take you more than 10 years to have a house in Karen. I'm telling you, if you are working somewhere, you are getting 250,000 per month. It can take you 10 years. Hujaguza hiyo 250. The house pale ni karibu 25 million. Ile unaweza pata kidogo sana. But these pastors, 2-3 years, they own house in Karen, in Runda. Ask yourself how. Why? Kwenye mitandao watu wakupate vipi? Unaweza nipata pale TikTok ni Baba Kali. YouTube pia tumejaribu kuingia ni Baba Kali. Kila mahali Baba Kali. So nimeshukuru sana na tuendelee ku have conversation. TikTok ni Baba Kali, tukue na conversation ambayo inaweza saidia generation yenye itakuja baadaye. Yeah.
Alright guys, you have heard it from Baba Kali mwenyewe and this is a whole conversation na kuweza get to the end of it is quite hard. I don't know what are your thoughts concerning this whole story. Until next time, I've been your host Shiko Gitao on all platforms. Find us at Mungai Eve Media. Follow me too at I_am Shiko Gitao.